provide the depth and then find out this level. It's taken as 17.6 meters. Okay, and also provide a foundation of 60 centimeter thick. That will be taking us to a height of 17.00. Okay, so this is the downstream well. Remember that the downstream cell is going to make the water fall out. So the levels will be different at the on either side of the well. Half the portion will be having one height, the other half at the downstream will be having another height. Now let us complete the design of the siphon barrel. Here, what was the internal diameter that we took? It's taken as 0.53 meters. The length is taken as 17, and based on that you took a length of actually 2.4 meters, 2.43 meters or 8 feet was the length of each pipe, and you got a length of 17 meters. So this is the design of the complete pipe. Okay, so of the pipe means there will be 6 collars required actually, because there are 7 pieces of pipes. So there will be the inlet well, there will be the outlet well, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 pieces of pipe, each of length 2.4 meters and 53 centimeter dia, will be connected by collar arrangements, and they will be fixed. They will be connected by collars, and there will be 7 pieces of such pipes connecting the upstream and the downstream well. Now here at the pipe points, whenever the pipe here, just consider the point here. Here the pipe will be having a bedding arrangement, otherwise the pipe is actually supported on a layer of sand of about 15 centimeter and then a concrete bed. So here this is the section here. If you take a section at this point through the pipe, here the pipe is given. In addition to it, it is given a protection work about 15 centimeter depth sand as well as concrete bedding. Okay, at the joints, let us take a section here. At this section, at the joint, there you will be having a complete protection work. A concrete bedding is actually provided for the pipe. Here you have the pipe and you have a concrete protection work provided for the joint. Okay. This is the complete picture. Just have a look at it. You have the pipe 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 pipes of 2.5 or 2.4 meters each, and you have the collars provided. Okay, and then let us combine all the figures. Before we do that, we have one more thing, that's protection works. So we found out the siphon barrel arrangement. Okay, now the protection works. The protection works, you know what a revetment and apron is. Revetment is something that is, both are actually stone pitchings, but then thing is that revetment is provided for the sloping or the wall sides, otherwise apron is provided at the bedding or the horizontal surfaces. So based on that, we are providing a 2 meter length of apron as well as 2 meter length of revetment. So this is the 2 meter length revetment, this is the 2 meter length apron, this will be the floor. Actually here you will be having a 2 meter length floor. This also 2 meter length apron is here, and also 2 meter length revetment is provided. Fine. So this is the basic arrangement. Now this is the final figure that you get. Okay, let us first look at the longitudinal section. So you hope you understood the various components to be designed and design of each of these components. So after designing all these components, we have to draw the picture of the siphon well drop. This is the complete picture that you are supposed to draw in the sheet. Here you will take one by one. Okay, let's start from the longitudinal section. Here you have the upstream well. Make sure you mark all the dimensions clearly, and then you have the siphon barrel, and then this is the siphon barrel and the downstream well. The stone pitchings are provided. Also the roadway
because they had asked us to design a car track also. You have to provide a roadway for all the all the design particulars that they have mentioned, 5 meter roads and 1 meter side drains, all those things you have to provide. 2 meter bank is provided. Based on that, you just draw the whole roadway. Maybe there is some additional, because 16.8 was the roadway length that we got, but we are providing about 17 meter length siphon barrel. In that case, what you have to do, just provide the addition at the bund level. At here, this point, just give a bund of some more extension. Okay. Also note, there is a level difference at these 2 points. Okay. At the there is a slope here. Okay. That also you have to remember. Fine. And then the section A and section B. Section A is at the pipe. When you cut across the pipe, you have the pipe as well as the stone, the bedding concrete. And then in the case of the collar, you have the complete concrete arrangement to carry the on which the pipe is embedded. This is the figure. And now let us take the half sectional elevation. In half sectional elevation, this is the center line. We start from the center line. This is the center line. Okay, I am drawing it as a straight line just for sake of understanding. Okay, so from the center line, on the front half, you have the section. At the foundation level, what you see? You just see the bedding concrete, the wall structure of the masonry wall of the wells, as well as the fume pipe section. Okay, as well as the collar projections and all. Fine. Now on the plan side, let us see how it looks like. You have the well section. You have the side slope, the tank bund level, and the side slopes provided. Okay, and then here you have the complete road arrangement. You have you can project the lines from the sectional longitudinal section. You will get these levels. So you have the road of 5 meter wide. You have a side drain of 1 meter wide. You have a connecting slope between them. You have about 1.75 meters. This is it may vary, because here you take it as 16.8 as 17. There's only 0.2 meters difference. But in some designs, there may be some, suppose the length is about 16.5 and you have to take it as 17. In that case, 0.5 meter difference will be there. You just provide it somewhere here at the bund itself. Okay. So here the values, you can just take it. And then here also, one more thing you have to note, the lines are not actually solid here, because the well is not a solid well. Actually, you have a level difference in one half of the well and the other half of the well. Okay, and that difference that you have to show, because, and also the other pitching and apron arrangements that you are providing, and as well as the TBL levels. Okay. Now, one more thing that you have to draw is the end sectional view. End sectional view is actually, once you look from here, you look upward from here, whatever you see, you just draw it as the end sectional view. This is what you get. So this is a complete figure. This is the end sectional view. This is you can see the road as well as the other levels. So this is the complete design of a siphon well drop. Thank you. I hope you understood the design. You will just go through the design once more. So ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്നായിരുന്നു. രണ്ട് വെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പും കൂടെ തന്നെ ഒരു പൈപ്പും, നടുക്കൽ കൂടെ പോകുന്നൊരു പൈപ്പുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിക് ഷേപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതേപോലെ വളരെ ഹൈ ഡ്രോപ്പും കുറച്ച് ഡിസ്ചാർജും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സൈഫൺ വെൽ ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസൈനിലേക്ക്
പോവാണ്. ഡിസൈനിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു നോച്ച് ഉണ്ടാവും. നോച്ചിലൂടെ വെള്ളം വന്ന് ഒരു കിണറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വീഴുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരു RCC ഹ്യൂം പൈപ്പിലൂടെ അത് താഴ്ഭാഗത്തുള്ള അടുത്ത വെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ആ വെല്ലിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് കനാലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചൊഴുകി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ എന്താണ്, അതായത് ഈ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 3 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിന് അകത്തായിരിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഡയമീറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വരുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്, തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജിന് എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഫ്ലോ നടക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റായ 2നും 3നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഓക്കെ, യു ഗോ ഫോർ ദ ഡയമീറ്റർ, ഫോർ ദ ചൂസൺ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തത് കാർട്ട് ട്രാക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് 2 വെല്ലിന് ഇടയിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, 2 വെല്ലുണ്ട്, 2 വെല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഭാഗത്ത് ഒരു റോഡ് വേണം. ആ റോഡിൻ്റെതായ ഡിസൈൻ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കുന്നത്. അവർ എല്ലാ ഡയമെൻഷനും പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. 5 മീറ്റർ വീതിയുള്ള റോഡാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഡ്രെയിനുകൾ കൊടുക്കണം, ബണ്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിനൊക്കെ 1 മീറ്റർ വീതി വേണം. സൈഡ് സ്ലോപ്പുകൾ എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1.5:1 1:1 ആണ് സ്ലോപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കട്ടിങ്ങിലും എംബാക്ക്മെൻറ്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ ലെവലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തും ഉള്ള TBL ലെവൽസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഓരോ ലെവൽസും നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ 21.6 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, അത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലെ ടോപ്പ് ബണ്ട് ലെവലായിരുന്നു. 22 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, 22 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 21.6നേക്കാൾ കുറച്ച് മുകളിലാണ് എപ്പോഴും വെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റെയിനിങ്, അതായത് വെല്ലിൻ്റെ വോള് നിൽക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിൽ വേണം വെല്ലിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ് 22.00 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 21.6ലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ നമ്മുടെ ബണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 20 എന്ന് പറയുന്ന ബെഡ് ലെവലിലേക്കാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാം 20.00 എല്ലാ ലെവൽസും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്രയാണ്, 5 മീറ്റർ വീതിയുള്ള റോഡ് കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 20.0 നിന്ന് 20.5 റോഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്, 20.6 ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ബണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ 20.0 വെല്ല്, ഡൗൺ സ്ട്രീം വെല്ല് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഓരോ ടോപ്പ് ലെങ്ത്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് സൈഫൺ ബാരലിൻ്റെ എത്ര ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക. ഈ എല്ലാ കണ്ടുപിടിച്ച ലെങ്ത്തുകളുടെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും 16.8 മീറ്റേഴ്സ് വരും ഈ ടോട്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത്ത്. ഓക്കെ, സ്ലോപ്പിംഗ് ലെങ്ത്ത് അല്ല, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് 16.8 എന്ന് കിട്ടും. ഈ 16.8 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പുകൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തും ഡയമെൻഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 8 അടി നീളമുള്ള പൈപ്പുകളാണ് പൊതുവേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ബേസിൽ, അതായത് 8 അടി എന്ന് വെച്ചാൽ 2.43 മീറ്റേഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 7 പൈപ്പുകളെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ 16.8 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തിലേക്കായിട്ട്. അങ്ങനെ 7 പൈപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 16.8 മീറ്ററിൽ നിൽക്കില്ല, 17 മീറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൊടുക്കുന്നത് 17 മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് സൈഫൺ ബാരൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെഡ് കോസിങ് ദ ഫ്ലോ ആണ്. ഇവിടെ വെള്ളം അപ്സ്ട്രീം വെല്ലിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീം വെല്ലിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൺവിൻസ് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അൺവിൻസ് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് ഹെഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രെപ്പിസോയിഡൽ നോച്ചാണ്. ട്രെപ്പിസോയിഡൽ നോച്ചിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ട്രെപ്പിസോയിഡൽ നോച്ചിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം, അതായത് അതിൻ്റെ സില്ല് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും, അത് കനാലിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവലിലായിരിക്കും. എവിടെയാണ് ട്രെപ്പിസോയിഡൽ നോച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്സ്ട്രീം കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവലിലും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ നിൽക്കുന്നത് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിലും അപ്സ്ട്രീം കനാലിൻ്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിലും ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ നോച്ചിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജും ഹാഫ് സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജും 2 കണ്ടീഷൻസ് ആക്കി എടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ വൺ മോർ തിങ്, ഹാഫ് സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് ഡെപ്ത് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ 3/4 ഓഫ് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജാണ്
ഹാഫ് സപ്ലൈ ഡെപ്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ്ലി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടുത്തെ എല്ലും θ/2 എന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളും താഴ്ഭാഗത്തെ ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ 3 സെൻറ്റിമീറ്ററും 30.32 എന്ന എത്രയും ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, കംപ്ലീറ്റ് ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്യുന്നു, നോച്ചിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്സ്ട്രീമിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് വെല്ലിനും ഡൗൺ സ്ട്രീം വെല്ലിനും ഡിസൈനാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് തരം വെല്ലാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു മേസൺറി വെല്ലാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഡയമീറ്റർ എത്ര കണ്ടുപിടിക്കണം, ടോപ്പ് ലെവൽ എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, ബോട്ടം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. ബോട്ടം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ ഗുഡ് സോയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താഴെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ബോട്ടം ലെവൽ. അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ 19ൽ ഗുഡ് സോയിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് 18.6 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തി 18.6ലാണ് ബോട്ടം ലെവൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വെൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വെൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫൗണ്ടേഷനാണ്. അവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ വെല്ലിൻ്റെ തിക്നെസ്, വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് വെല്ലിൻ്റെ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഡൗൺ സ്ട്രീം വെല്ലിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഡൗൺ സ്ട്രീം വെല്ല് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു പകുതി ഒരു ഹൈറ്റിലും മറ്റേ പകുതി അത് മറ്റൊരു ഹൈറ്റിലുമായിരിക്കും. ഒരു പകുതി ഒരു ഹൈറ്റിലും മറ്റേ പകുതി വേറൊരു ഹൈറ്റിലുമായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇതിൽ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്തെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോയിലിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഹൈറ്റായ +20.00 എന്ന ബെഡ് ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ താഴെ ഭാഗത്തെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടുത്തെ പകുതി എന്ന് ഹാഫിലെ ഭാഗത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ എത്രയാണോ അതിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. 19.0ലാണ് കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൻ്റെ വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര ഡെപ്തിലേക്ക് വരെ ഇത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത്, എത്ര വെള്ളത്തിന് ഡെപ്ത് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. സൈഫൺ ബാരൽ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കുകളായ പൈപ്പിന് കൊടുക്കേണ്ടതായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കും അതിൻ്റെ തന്നെ ജോയിൻറ്റുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്കും വെവ്വേറെയാണ്. അത് രണ്ടും നമ്മൾ വെവ്വേറെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, പൈപ്പിൽ സെക്ഷൻ എടുത്താലും ജോയിൻറ്റിൽ സെക്ഷൻ എടുത്താലും രണ്ട് തരം ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പ്രത്യേകം കാണിക്കണം. പിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ജനറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക്സ് ആണ്. റിവറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നും ഏപ്രൺസ് എന്നും പറയുന്നു. വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ സൈഡ് സ്ലോപ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പേര് റിവറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നും, ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള സർഫസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഏപ്രൺസ് എന്നും പറയുന്നു. നമ്മൾ 2 മീറ്റർ വെച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈനാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈനിൽ ഓരോ ഭാഗവും നമ്മൾ ആദ്യം ലോഞ്ച് സെക്ഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്കെല്ലാം ലെവൽസ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഹാഫ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആൻഡ് എൻഡ് വ്യൂ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, hope you understood the lecture. Thanks for watching. Thank you.